ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் அருண். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, விவோ Y71 இந்த மாடலில் டச் கிளாஸ் மட்டும் உடஞ்சிருக்கு. எப்படி டச் கிளாஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ சிம் ட்ரைவ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ பேக் டோர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, பேக் டோர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்டரி கனெக்டர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஓகே, பேட்டரி வந்து சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதுதான் டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பு. இப்போ டச் செப்பரேட்டர் மிஷினில் வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். 100 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். A few moments later. டச் செப்பரேட்டர் மிஷின்லேருந்து எடுத்துடலாம். நம்ம பிளேடு வச்சு ஒரு கேப் தேடுவோம். ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குது. ஓகே, சேஃபாக வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஃப்ரேமில் இருந்து. டிஸ்பிளே டச்சில் இருக்கிற அந்த ஏர் ஃபில்டர் வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்துடலாம். ஏன்னா நம்ம டச் மாற்றும் போது வந்து அந்த ஏர் ஃபில்டர் இருக்காது. ஓகே, சேஃபாக எடுத்து வச்சாச்சு.
ஃபால்கான் 530 ஸ்ப்ரே வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரேமில் வந்து டிஸ்பிளே மாட்டிடலாம். கிளாஸ் வந்து ஒட்டிடலாம். கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து ஒட்டிடலாம். ஓகே, கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து ஒட்டியாச்சு. லேமினேட்டிங் மிஷினில் வச்சிடலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். ஓகே, பஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து பபுள் ரிமூவர் மிஷினில் வச்சிடலாம். பாருங்கள், ப்ரெஸ்ஸிங்லேயே வந்து நிறைய பபுள்ஸ் போயிடுச்சு. இப்போ பபுள் ரிமூவர் மிஷினில் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். 5 minutes later. 5 மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம் டிஸ்பிளேயை. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு பபுள்ஸ் கூட இருக்காது. இப்போ டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ரேமில் மாட்டி செக் பண்ணி ஆன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரேமில் மாட்டிடலாம். ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், புது டிஸ்பிளே மாதிரியே. ஓகே, விவோ லோகோ வந்துருச்சு. நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. இப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஃபோன் ஸ்லோவாக இருக்குது.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. நன்றி, வணக்கம்.